சார் மிஸ்டர் ஆனந்த வெங்கடேஷுங்களா? திருநூறு பட்டை போட்டிருக்கீங்க. நீங்கள் எப்படி சார் இந்த பார் கவுன்சில் ஃபெசிலிட்டேஷனுக்கு நீங்கள் வரலாம்? அமர்ராஜ் இஸ் அ ஃப்ராட் அண்ட் சீட்டு. ஹீ இஸ் அன் அட்வொகேட்டு. பில்லு கொடுக்காம கோடிக்கணக்கில் சொத்தை வச்சுட்டு தெரியுறான் ஒரு அட்வொகேட்டும். இல்லை சார், உங்களுக்கு சோர்ஸ் இன்கம் இருக்குது. எப்படியோ 2 லட்சம் சம்பளம் வாங்குவீங்க. ஹவு கேன் யூ கம் டு தி பார் கவுன்சில் ஃபெசிலிட்டேஷன் மீட்டிங்? You yourself say that bar council is a corrupt council. சார் உங்களுக்கெல்லாம் இதே கிடையாது சார். நான் ஐ யூஸ் த வேர்ட் அஸ் அ இடியட் ஜட்ஜஸ். இல்லை சார், ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்னா ஏதோ ஒன்று ரிட்டையர்மெண்ட்டு இதாக இருப்போம். மீட்டிங்கை நடத்துறதுக்கே உங்களுக்கு ரைட்டு கிடையாது. அதுவும் நீங்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிட்டீங்க. அந்த அம்மா வந்து யார்? அந்த இடியட் பானுமதி இடியட் சீனியர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்குது. Supreme Court judge, how she can attend the meeting? Has she secured the permission of the Chief Justice of India to attend the facilitation meeting? Please tell me, please show me the record. If you have received permission from the Supreme Court, your senior employer, okay. Have you entered in your register and kept the register in transparency? Sir, first நீங்களாம் idiots சார். நான் சொல்கிறேன், I don't have a fear because I am not an advocate and I am a professional at Institution of Values, New Delhi. I have every reason to comment on your on the value of services you have rendered and the Bar Council of Tamil Nadu. சார் நீங்கள் அது அந்த கேஸ் போட்டதே போட்டான். இவன் வந்து கேட்டான், வெளியே போடா ஹெல்மெட்டு இது அதுன்னு. சேம்பரில் மூத்திரம் அடிச்சிருக்கான் சார். ஹி ஹஸ் யூரினேட்டட். One member of the Bar Council has urinated in the High Court chamber. At Madras, that Sanjay Kishan Kaul became an idiot. Sir, first pen eduthu takkane eduthu, you are dismissed from the Bar Council of India. You should not enter the High Court with any petition in future. அப்படின்னு கூட சொல்ல வேண்டியது தானே சார்? எழுதி கொடுக்கணும். உனக்கு என்ன பயமா சார்? Again I'm telling sir that Bhanumathi is an idiot judge from Supreme Court, and the collegium of Supreme Court judges should not permit this type of behavior of a Supreme Court judge at a Chennai Bar Council facilitations. Please understand my language. She should be immediately dismissed from the services of the Supreme Court. See, already there is a record that the High Court and Supreme Court had dismissed Tahil Ramani, one judge, and Karnan has been imprisoned for reasons best known only to the Supreme Court and the High Court authorities. நீங்கள் ரிட்டன் பர்மிஷன் வாங்கிருக்கீங்களா சார்? பர்மிஷன் வாங்க அந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ணது தப்பு சார். எட்டிகேட்ஸு இப்போ போய் கோர்ட்டில் உட்காருவார், ஒருத்தர் முன்னு ஏதோ பேசுவார், உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கோவம் வந்துடும், எழுது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு இவர் மேலே, உட்காந்து கோர்ட்டில் வந்து முணுமுணுத்துன்னு இருக்கிறாரு, இல்லைன்னா என் மேலே பெட்டிஷன் அனுப்புகிறாரு, சம்திங் somebody will send some petitions to the Bar Council. So he's a first generation lawyer. If you take very stringent action against him, that lawyer who has taken the profession is totally ruined. Our profession full is ruined. ஆமாம்மா. If you take action, ruined. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஒய்ஃபை வந்து உடனே வக்கீலுக்கு அப்பயே பொண்ணு தர மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. உன்னை கட்டிக்கிட்டு நான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு, she will go away. If his life, I know an advocate from my place. I don't want to mention his name. He remained unmarried.
He went for searching for some bride. They did not பொண்ணு தர மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க. Then no, one thing or other, somewhere or other, no, he got into problem, some disciplinary proceeding by the bar council. Then his life was totally ruined. He left the profession. ஊர்ல போய் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. I do not know. அவன் விவசாயம் பண்ணா என்ன தப்பு இருக்குன்றீங்க? நோபல் ப்ரொஃபஷன். நீங்களோ எந்த உதவியும் இன்றி உறவும் இன்றி தான் தோன்றியாக ஊத்துக்கோட்டை அரூரிலே இருந்து திருப்பத்தூர் சென்று கிருஷ்ணகிரி சென்று அங்கிருந்தே சென்னை வந்து ராஞ்சி சென்று டெல்லியிலே மையம் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த பாதை ஊத்தங்கரையில் இருந்து This is Pachari Yoga International Trust coming to you on this very sad occasion that bribery is entered into every individual. Corruption, black money has entered into every family, every society. Because of the influence peddling in the bar council and because of ill peddling, unlawful peddling by Judge Bhanumathi. On this sad occasion, I wish to inform every citizen of India, be very careful about this black money, black wealth. It is going to destroy your body, mind and the blood. What is remaining in your body is nothing but bone, a mere skeleton with a tongue that speaks anything. Yada yada hi dharmasya glanihi bhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam srujamyaham. In this sloka, Krishna says that whenever and wherever, however and by whatever reason, the trust, the dharma deteriorates, Krishna will embed and will descend in the form of N. Kripakaran or my trust to destroy the black money, corruption, influence peddling, malified intentions. And this trust happily surrenders unto Mr. Justice N. Kripakaran and the Collegium of Madurai judges, that the sole mandate holder of this trust, Pachari, remains to be an ferocious dog on black money and black wealth. Nothing less to say that N. Bhanumathi is unfit to be a judge in India.
I'm sorry for everything in yoga. I'm sorry for Madam Justice Bhanumathi, and I'm sorry for the Tamil Nadu Bar Council. Thank you and thank you. Thank you and thank you. Om Pachari Yoga International Trust, that is FIVE. This trust endorses that Modi alone can push aside the evil force like black money that has entered into every Indian. This trust boldly certifies that black money is entering into the community like a dad for the darling, and for the darling for the dad, to destroy the youth force in India. This trust is the watchdog in driving the black money and the black wealth. Hello, my dear citizen. This is Pachari Yoga International Trust, that is FIVE. This is to certify that this trust is registered under Societies Registration Act in India. This trust is a non-profit and goes online with yoga as a mandate for duty, diligence and dedication in public life. The sole mandate holder of this trust is the approved senior fellow valuer in the Institution of Valuers at New Delhi. Pachari is a senior consulting engineer in the Institution of Engineers at Kolkata. Pachari is the qualified senior technologist from PhD institutions at Coimbatore. Pachari is also the senior cost analyst from the University of Bombay. This senior citizen, Pachari, is also the retired central pensioner in India who can take challenges as an expert in yoga and as an exponent in Bhagavad Gita. In this clip, the trust endorses that yoga alone can redefine service, health, hospitalization, trade, production, employment, war and peace. Hello and hello. I'm calling the family, I'm calling the society, I'm calling the nation, I'm calling the great leaders. Please resolve to be better. Resolve to be better in this 21st century. My dear, please resolve to be better than trying to do better. Resolve for more happiness at work and at home. Resolve for oneness in the society and in the nation. Forget the self, forget the past. Past is past, and self is of little help. Resolve to be the
best in every walk of life. No. Every citizen, please understand, good governance is for you. Good governance is by the citizen. Good governance is for the citizen. Please understand, my dear citizen. Please follow me for good governance. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye, Mr. Leader. Thank you and goodbye, Mr. Modi ji. Thank you and goodbye, Mr. Sonia ji. Thank you and goodbye, Mr. Amit Shah ji. Thank you and goodbye, Mr. Rahul ji. And thank you and goodbye to Madam Priyanka ji. Welcome to Pachari Yoga International Trust for Good Governance. Hello sir, look at this letter from Thiru Satyabrata Sahu, IAS, Chief Electoral Officer and Secretary to the Government. He is writing this letter which is numbered as 7777 as on 6/4/2019. He says it is email letter. Anyway, it's all right. He says, see, public elections department, so that he is having a lot of departments in his pocket. Secretariat, Chennai. Sir, how he can give good governance with a letter like this, drafted on 6/4/2019. Tamil Nadu is suffering from corona. And the Chief Minister wants funds from central government to disburse to the common man. I don't understand, sir. But anyway, you look at this letter. He is writing a letter to Director General of Police, Chennai. Mostly these letters are put in the dustbin of Director General of Police. That is good governance in Tamil Nadu, sir. Elections, general elections to Lok Sabha, 2019. Complaint regarding. He should have processed this letter before the Lok Sabha elections, or he should have postponed the election. See, he is giving the acknowledgement to Thiru P.S. Surendranath Madurai, email dated 4/4/2019. Okay. And one more person by name Agni Sri Ramachandran, Dharmapuri district. I am directed to enclose. He is not directing. He is only directing by somebody else. Maybe the Chief Minister, Edappadi or OPS. I am directed to enclose here with a copy of each of the letters received in this reference cited for taking up appropriate action, not immediate action. I am also to request you to send a report in the matter to this office immediately. He is writing to the Director General of Police and he has put it in his dustbin. And it is signed by some clerk. Thu is not spitting, sir. Thu Anandaraj. He is sitting here in the office, in the Chief Electoral Officer, Chief Electoral Officer. In that office he is sitting and writing letters to Commissioner of Police, Inspector General of Police, Nodal Office, election, that is separate. There are so many people in the secretariats are outside. They're all eating like anything, salary, government salary. But good governance is nothing. Good governance is kept in the file. And like this, every election, some complaints are received and he is putting everything in the dustbin, sir.
Thank you very much, Mr. To Anandaraj. 6/4/19 you have signed it. Okay, secretary to the government. See, you are not secretary to the public. Okay, it's all right. Put it in the dustbin, sir. This is the fate of good governance in Tamil Nadu. நண்பர்களே, இது பார்த்தீங்களா? இது என்னன்னு தெரியுதுங்களா? ஹைகோர்ட்டில் டைரக்ஷன் டு த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ். குற்றம் நடந்திருக்கு, அந்த குற்றத்தை வந்து நீ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ஆக்ஷன் எடு அப்படின்னு. இது கிரைம் நம்பர் பாருங்கள். இது வந்து ஹைகோர்ட் டைரக்ஷன் நம்பர் 5645 of 2018. பிட்டிஷனர் வந்து நான் சுரேந்திரநாத், சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ், ஆசின்பட்டி. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஆசின்பட்டிக்கார ஆக்ஷனே எடுக்க முடிகிறார். இந்த போலீஸ்காரர் ஸ்பாட்டுக்கே வரல சார். ஸ்பாட்டுக்கே வராமல் வந்து இவருக்கு வந்து அவர் இது பண்ணுறாரு. என்னது, ஸ்பாட்டுக்கே வராமல் அத்தனை குற்றம் பண்ணுறாரு. அது என்ன பண்ணுறாருன்னா, இப்படியே பண்ணி எழுதிட்டு அப்படியே வந்து கேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாரு. ஏன்னு கேட்டேன்னா, எதிர் பார்ட்டி வந்து லஞ்சக்காரன், நல்ல லஞ்சம் நிறைய பெருசாக கொடுப்பான். அதனால் இது என்னுடைய எதிரிக்கிட்ட அந்த ஃபுல்லாக லஞ்சம் வாங்கிட்டு அப்படியே எழுதுறாரு, தைரியமாக எழுதுறாரு. இது இவருக்கு பாருங்கள், இது ஆசின்பட்டி போலீஸு ரிப்ளை. இது காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள். கூடுதல் கண்காணிப்பாளர்னால் யாரும் தமிழில் எழுதிக்கிறாங்க, இவங்களாம் வந்து அவர் வாங்கி இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டாரு. ஐயா, பொருள் கிரைம் நம்பர் இதெல்லாம் ஆகிருக்கு, நான் வந்து ஒழுங்காக வேலை பார்த்துருக்கேன், இது பண்ணி நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி இதை வந்து பார்வையிட பண்ணியிருக்காரு இவர் டிஎஸ்பி. என்னன்னு கேட்டால், மனு விசாரணை முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மனு விசாரணை எந்த கிரைம் எந்த முடிச்சிருக்கா என்ன ஒன்றுமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. இது பாருங்கள், இது வந்து ஆர்டிஐ ரிப்ளை. ஆர்டிஐ கணேசன், இதில் வேறு விபி கணேசன், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர், தலைமையிடம் மதுரை மாவட்ட போலீஸ் has given this FIR, sir. It is numbered 57/2014, dated 5/2/2014. It is against my tenant. The FIR is against my tenant, who is not vacating my premises, who is robbing my rent money. Even on 5/2/2014, and Mr. V. Balakrishnan has taken the action to arrest the criminals. But these police people, they were, after his immediate transfer, they have forgotten. They are not taking any action on the FIR. Good governance is lost in Tamil Nadu, sir, and it has to be brought back by force, by yoga and Bhagavad Gita. Sir, this is the piece of paper that is pasted on the courts, 3 courts in Tirumangalam. There are 3-4 courts in Tirumangalam complex. Everybody is bribed. Advocate is bribed, and judges are bribed, bench clerk is bribed, head clerk is bribed. And in some JM court, there that fellow is receiving bribe money in front of the camera, sir. Vigilance people are not taking action. Tamil Nadu vigilance. I shall show the vigilance later also. He has refused to take action because he says that he has got a lot of cases. About 3,000 people are working in the Department of Vigilance, Anti-Corruption and Vigilance, sir. They are not taking any action. And I have lodged one complaint also, sir. Vigilance complaint against one Prasad Begum, judge. She is unfit, Prasad Begum. Anyway, I will show you the Tamil Nadu good governance is lost in the neck deep water. And the water is infested with the crocodiles. This is the letter received by me from Registrar of Vigilance by reply paid AD, dated 27/8/2019.
The subject is complaint against TMT, A. Prasad Begum. Prasad. Sad means she is not sad. Actually, her name is Prasad, Barsath. This is the vigilance letter, sir, with so many mistakes. Then third additional district municip, Tirumangalam, another, and present sub-judge at Melur is given the reply, but I don't know what action they have taken. This registrar of vigilance, what action they have taken, I don't know. From last year, August. This year, almost it will come August 2019, he has replied. Now this is going to be 2020. Because Corona is there, they will open the court in July and they may start the work at Vigilance, Chennai. New judge also has come, one CJI, Mr. Sahi, and he is very busy with his own dignified matters of the High Court. This is good governance in Tamil Nadu, sir. Okay. In another case, see, this sub-judge by name Anupunar Thiru S. Muthukumaran. Oh, BSc, BL. I don't know what he has studied. Anyway, it's all right. He is a judge and I am a complainant and I am an affected person. He has asked these two advocates to surrender all the papers to the court. And he has given in 2018, September 12th, okay, to these two people. But they have not taken any action on this documents also. I lodged a complaint with Bar Council of Tamil Nadu and Pondicherry against one advocate, Mr. S. Murugadas. Complaint number 100. And this S. Murugadas goes to Chennai Bar Council and bribes those people. And they just give the reply saying that the allegations are false. This is good governance in Tamil Nadu, sir. The Bar Council is not fake, but it is influence peddled by bribery and narcissism. This is bad governance in Tamil Nadu, sir. This is the internet media news, sir. DSP Vishnu Priya killed herself, says CBI. Closes controversial case after 3 years. They just closed the cases. We can't ask anything. This is good governance in Tamil Nadu, sir.